So, in the last class, we have discussed up to the phyllotaxy in leaves. So, in this chapter, morphology of flowering plants, we have done with the introductory part, we have done with the root, stem, and leaf. And today we are going to start with the flower, and for which first we are going to start with the inflorescence, which is a part of the flower. But before going to start with the present day class, I just want to tell you that many of you had heard about that a new revised syllabus of the Assam Higher Secondary Education Council and even the CBSE has also got reached. Especially by talking about the syllabus of Assam Higher Secondary Education Council, many of your schools and colleges has sent you the syllabus. That is not a very big deal. From Assam Higher Secondary Education Council website, you can get the syllabus also. And nowadays, these are moving from this WhatsApp to that WhatsApp like that of a hot cake. But my suggestion is that, especially for the biology, since you have depended on me, you have come down to me and have selected myself as your teacher, it is not of your headache, it is my headache. I will look as well as take care of each and every chapter according to the syllabus, and for which I like to tell you the chapter which I have already finished, for which also I will write down the new revised syllabus of CBSE and Council. Even for the present chapter what I am doing with, for that also I will send you the new revised syllabus. The thing is that it is actually very clumsy and difficult to understand what is there in the syllabus and what is not there. You may have seen in one chapter it is written like deleted and some of the topics has been mentioned. If you carefully see that if these are the deleted chapter, then nothing will be there into the chapter. In this way it is quite clumsy, and that's why my suggestion is to you, you should be aware about the fact that which of the chapters are not there. I mean to say, which are the complete chapters it is not there, and mostly in many of the chapter something has got deleted. But my suggestion, whatever I am teaching, I will teach you everything. I will teach you the complete chapter, and you have to go through this because these deletions are temporary deletion, and there is no the watermark. Up to this much there will be the question. The question may be even from the deleted part also. Then what you will do? And that's why my suggestion is to that you should go through the each and every part. And if you don't like to go through, then whatever the skip portion I will mention, okay, you can skip out this. That is your choice. But my choice, okay, because in entrance examination also complete things will be there, but just for the pandemic situation, some of the syllabus has got reduced. But whenever you will go to the entrance examination, it will be there. So it's better to go through each and everything without making hue and cry with the change in the syllabus. So today we are going to start with the inflorescence. সবচেয়ে প্রথম কথা, the arrangement and distribution of flowers onto the peduncle of a stem is called as inflorescence. Is it clear? Let us imagine it is to be as the stem. Let us imagine it is to be as the stem. It is to be as the branches, and from there, if you can imagine, this axis is coming out, which is giving rise to the flower. Okay, this is called to be as the main axis of the rachis or the peduncle over there. Is it clear? This arrangement of the flowers onto that of this peduncle, this is called to be as the peduncle on which the flowers are born. This arrangement and distribution of the flower onto that of the peduncle of a stem is called as inflorescence. Is it clear? The main axis of the inflorescence মানে arrangement, distribution, পুষ্পসজ্জা. The distribution of the main axis of the inflorescence together with rachis,
okay, together with rachis is called to be as the peduncle. Okay, the main axis of the inflorescence together with the flowers is called to be as the peduncle, or it is called to be as the rachis. Now if you can imagine, this is to be as the peduncle, this is to be as the main axis or called to be as the peduncle, and this is the flower. Okay, this is the flower. Okay, let us imagine this is to be as the flower. Okay, the stalk of the flower is called as pedicel. The stalk, this is called to be as the peduncle, this is called to be as the pedicel. Okay, so pedicel or the stalk, and if a flower is having with a pedicel, then it is called as the pedicellate flower, and if a flower is without stalk, then it is called as the ex-pedicellate or the sessile flower. Okay, the main axis is called to be as the main axis of the inflorescence is called to be the peduncle or rachis, and the stalk on which the flowers are born is called to be as the pedicel. Okay, the flowers which are having with the pedicel are called as pedicellate flower, and those which are without the pedicel are called to be as the ex-pedicellate or the sessile flower. Is it clear? Now inflorescence কে অনেকভাবে ভাগ করা যায়, বিভিন্ন বইয়ে বিভিন্ন ভাবে ডিভিশনস আর মেনশন, সিম্পল ইনফ্লোরেসেন্স, কম্পাউন্ড ইনফ্লোরেসেন্স, লাইক দ্যাট. But to the standard books, following the standard books, we have divided the inflorescence into the three different types. These are called as racemose inflorescence, cymose inflorescence, and the special type of inflorescence. Okay, তিনটা তিন রকমের. Actually, special type of inflorescence is nothing but a compound, a combination of the racemose and cymose. অনেক সময় racemose আর cymose একসঙ্গে combined হয়ে থাকে, then we have given the name to be the special type of inflorescence. Is it clear? So first to start with the racemose inflorescence. Okay, খুব ভালোভাবে বুঝো what is meant by the racemose inflorescence, because it is also divided into the different types. Is it clear? So আমরা যদি আজকে racemose inflorescence এর কথা বলি প্রথম, so ভালোভাবে বুঝো racemose inflorescence. Okay, এই দেখো, মনে করো this is to be as the racemose inflorescence. Racemose inflorescence is that type of the inflorescence which never stops by giving rise to the flower, rather continuously. Racemose inflorescence is that type of the inflorescence which seldom, kadachit, okay, seldom stops. The growing point gets stops by the production of the flower. মানে এদের growing point এর মধ্যে কোনো flower develop করে না, rather it continuously goes on elongating. Main axis টা continuously elongate হতে থাকে by giving rise to the flowers, by giving rise to the lateral flowers in the acropetal succession. I repeat, racemose inflorescence is that type of the inflorescence where the growing point never gets stopped by the production of a flower, rather continuously goes on elongating and giving rise to the lateral flowers in the acropetal succession. Is it clear? Acropetal succession কি আমি বলেছিলাম রুট পড়ানোর সময়, you will get it once again into the inflorescence. মানে lower flowers will be the older and upper flowers will be the younger. Lower flowers will be the older and upper flowers will be the younger. Is it there? The inflorescence has been divided into the three different types. These are the racemose inflorescence, cymose inflorescence, and the special type of inflorescence. Racemose inflorescence is that type of the inflorescence where the growing point never gets stopped by the production of a flower, rather continuously goes on elongating by giving rise to the lateral flowers in the acropetal succession. And these racemose inflorescence have been broadly divided into the four different types. That is main axis elongated, main axis shortened, main axis suppressed, and the main axis flattened. কোথাও মেইন এক্সিসটা elongate হয়ে racemose inflorescence হয়, কোথাও মেইন এক্সিসটা শর্ট থাকে, কোথাও মেইন এক্সিসটা সাপ্রেস থাকে, অথবা কোথাও মেইন এক্সিসটা একদম থালার মতো ফ্ল্যাট ডিস্ক শেপের থাকে. So there are the four different types. Now we will start one by one racemose inflorescence এর আন্ডারে মেইন এক্সিস elongatedটা আমরা পড়ব. So now
we are going to deal with the racemose inflorescence in details. As I mentioned earlier, that racemose inflorescence is that type of the inflorescence where the growing point never gets terminated by the production of a flower, rather continuously goes on elongating by giving rise to the lateral flowers in the acropetal succession. And এই রেসিমোস ইনফ্লোরেসেন্সকে আমরা চারটা ব্রড টাইপে ভাগ করতে পারি: মেইন এক্সিস ইলংগেটেড, মেইন এক্সিস শর্টেন্ড, মেইন এক্সিস সাপ্রেসড এন্ড দ্য মেইন এক্সিস ফ্ল্যাটেন্ড। তার মধ্যে আমরা সবচেয়ে প্রথম শুরু করছি মেইন এক্সিস ইলংগেটেড। The main axis is elongated and it is basically of the four different type. For your syllabus, these are the raceme, spike, catkin and spadix over there. Is it here? So to start with the raceme at first, you should know. So here the main axis is elongated and bears the stalked lateral flowers, মানে pedicellate lateral flowers in the acropetal succession. Okay, but there is no branching into the flowers. Okay, straight away onto the main axis the flowers are originating in the acropetal succession, means lower flowers will be the older and upper flowers will be the younger. Is it clear? And this is called to be as the raceme, which is a simple racemose type. But here another type we can see under this raceme. So sometimes just like here the example is that of the reddish. Is it clear? Reddish raceme. But sometimes you can see that like raceme, the main axis is elongated without getting stopped at the growing point and also give rise to the lateral flowers in the acropetal succession, but there will be the branching into the flower. The main axis used to remain branched laterals on the lateral side and where the flowers are being born. And this type of the branched pattern of the same raceme is actually known by the name panicle. For example, in Golmohur we can get this panicle, P-A-N-I-C-L-E, panicle. Clear? So the first point, raceme holo যেখানে it is a type of the racemose inflorescence যেখানে মেইন এক্সিসটা elongate হয়ে যাচ্ছে and giving rise to the lateral flowers in the acropetal succession. এবং এই পার্টিকুলার ল্যাটারাল ফ্লাওয়ার্স গুলি কিন্তু রেসিমের মধ্যে they are not onto the branches, rather they straight away growing onto the main axis over there. Example, reddish. কিন্তু কখনো কখনো রেসিমটা branched হয়ে যায়. The lateral branches is to remain branched and on that branches there will be the production of the flower. So that is called to be as the compound. It is a kind of the raceme, but especially it is called to be as the panicle. Clear? Now we are coming to the spike. Is it clear? It is also like that of a raceme. The spike is also like that of a raceme. Here also the main axis is elongated and bearing the lateral flowers in the acropetal succession, but they are not stalked flower. That means they are not pedicellate flower, rather they are stalkless or the sessile flower. And here the flowers are bisexual in nature. যেমন bottle brush, আমি বাইসেকশন বুঝিয়েছি ব্লু প্লাস রেড দিয়ে যে বাইসেকশন ফ্লাওয়ার। সো যেমন বটল ব্রাশ, which is also known by the name callistemon অথবা amaranth, these are the flowers where you can get the spike type of the inflorescence, which is basically racemose inflorescence having with main axis elongated. ঠিক আছে, এখন আমরা আসছি catkin. Catkin is nothing new, rather it is just simple to the raceme. এটা একদম রেসিম বা রেসিমোস ইনফ্লোরেসেন্স এর মতোই, খালি ডিফারেন্স হলো it bears the stalkless sessile but unisexual flower. যেমন we can get the example of mulberry. Mulberry is having with the catkin type of the flower, যেটা একদম পুরোপুরি স্পাইকের মতোই, generally comes out in the form of the bunches and it also bears the stalkless sessile flower, but here the flowers are unisexual in nature. ঠিক আছে, এখন আসছি আমরা the next inflorescence which is called to be as the spadix type of the inflorescence. যেমন তোমরা কলার মোচা দেখেছো, বেনানাতে যে ইনফ্লোরেসেন্স হয় কলার মোচা যেটা আমরা তরকারি খাই, সেটাও স্প্যাডিক্স ইনফ্লোরেসেন্স আবার খুব কমনলি কচুতে কলোকেশিয়াতে এইরকম ধরনের ইনফ্লোরেসেন্স পাবে। ইজ ইট ক্লিয়ার? Here the sessile flowers, sessile flowers are born on the thick fleshy axis. ঠিক আছে,
এই মাঝখানের একটা thick fleshy axis এর মধ্যে sessile flowers are born. Is it clear? And it remains covered by the bract একটা bract মানে পাতলা চামড়ার একটা ঘুমটা দেওয়া থাকে, which is actually called as the spathe. এই ঘুমটা তাকে বলা হয় spathe, S-P-A-T-H-E, spathe বলা হয়. Is it clear? Here the spadix is a type of the inflorescence where the sessile flowers are born onto the fleshy axis, and this fleshy axis used to remain covered up by the bract, which is called as the spathe. Is it clear? এই হলো টোটাল মেইন অ্যাক্সিস, রেসিমোস ইনফ্লোরেসেন্স এর আন্ডারে মেইন অ্যাক্সিস ইলংগেটেড। ওকে, এখন আমরা আরো দুইটা পড়তে পারি। another one we can study about that. Second one, that is the main axis shortened. আবার অনেক রেসিমোস আছে যেখানে কিন্তু মেইন অ্যাক্সিসটা শর্ট থাকে। ওকে, খেয়াল করো, মেইন অ্যাক্সিস শর্টেন্ড। ইজ ইট ক্লিয়ার? A main axis shortened about দুই রকমের, one is known as the corim and one is called as the corimbous raceme. One is called as the corim and one is called as the corimbous. One is called as the corimbous raceme over there. Is it clear? এখন আসছি আমরা আরেকটা রেসিমোস টাইপ অফ দ্য ইনফ্লোরেসেন্স যেখানে মেইন অ্যাক্সিসটা কিন্তু ইলংগেট করে না, rather it used to remain a little bit shortened but not suppressed, neither is flat also, it is shortened. Okay, যেটা আবার দুই রকমের, one is called as the corim and one is called to be as the corimbous raceme. Is it clear? So corim হলো, is it clear? So এখানে corim হলো the main axis. Okay, খেয়াল করো, in case of a plant known as Candytuft amara, in case of a plant called to be as the Candytuft amara, যেটাকে আমরা বাংলায় আমরা গাছ বলি। ওকে, এখানে কি হয়, the main axis is shortened and the lateral flowers are growing in the acropetal succession, and the lowest flowers are having with a longer pedicel. Lowest flowers are having with the longer pedicel, but the upper flowers are having with the shorter pedicel. ওকে, যত আস্তে আস্তে উপরের দিকে আসছে তার পেডিসেলের লেন্থ কমে যাচ্ছে, and as a result of that all the flowers will be in the same length. I repeat, corim is a type of the racemose inflorescence where the main axis is not stopped by the production of a flower because it is racemose, কিন্তু মেইন এক্সিসটা খুব একটা বেশি লম্বা না, বরঞ্চ the flowers which are born on the lateral side of the main axis in the acropetal succession, they have the longer pedicel, stalk গুলো লম্বা, নিচের গুলি স্টক বেশি লম্বা, আর যত উপরে যাচ্ছে স্টকের লেন্থ কমে আসছে, in such a manner so that every flower will remain onto the same line, that is called as the corim. Example is the Candytuft amara, যেটাকে আমরা বাংলায় আমরা গাছ বলি। ওকে, আর আরেকটা হলো corimbous raceme, আরেকটা হলো corimbous raceme। ওকে, খেয়াল করো, corimbous raceme। ওকে, খেয়াল করো, এটা কোরিম্বের মতো আবার কিছুটা রেসিমের মতো, যেখানে ফ্লাওয়ার্সের পেডিসেল গুলো লম্বা, but they are not coming into the same line, rather they are in like the raceme. Okay, খেয়াল করো, in some plants like mustard, very very important example, in some plants like mustard planted মধ্যে, okay, খেয়াল করো, the lower main axis is not very much elongated, rather they used to remain shortened, and the lateral stalk flowers are born onto that of the acropetal succession where lower flowers are having with the longer pedicel, upper flowers are having with the shorter pedicel, but unlike to the corim they do not come into the same line, rather like raceme they are having with the characteristic nature. So they are the combination of the characteristics of the corim also, raceme also, and that's why we have called it to be the corimbous raceme. Okay, and this corimbous raceme type of the inflorescence is found in the mustard plant. Okay, now we are coming down to the, if you don't have any problem, I will see how far I can see into the board. Okay, right, here we can see about the third one, we can see about the third one where the main axis, where you can see the main axis suppressed.
the main axis is suppressed over there. Okay, calculate. এখানে মেইন অ্যাক্সিসটা লম্বাও না শর্টও না বরঞ্চ দ্য মেইন অ্যাক্সিস অফ দ্য রাচিস ইজ কমপ্লিটলি সাপ্রেসড ওভার দেয়ার। ইজ ইট ক্লিয়ার? এটাতে একটাই টাইপ আছে, দ্যাট ইজ কল্ড এজ দ্য আম্বেল। ওকে, আম্বেল। ওকে, আম্বেল শব্দটা শুনলে তোমার কি ওয়ার্ডটার কথা মনে পড়ে? Which word you can remember by hearing the word like umbel? Yes, umbrella. এটা একটা umbrella-র মতো প্যাটার্ন। ওকে, এখানে মেইন অ্যাক্সিসটা যথেষ্ট বেশি সাপ্রেসড, মেইন অ্যাক্সিসটা যথেষ্ট বেশি সাপ্রেসড, and all the flowers are growing from the suppressed axis in a cluster. All the flowers are growing from the suppressed axis in a cluster, and therefore it is called the umbel. Is it clear? All the pedicellate flowers arise from a single point in a centripetal fashion because the peduncle, okay, because the main peduncle is greatly reduced but not flat. It is suppressed but not flat. এই জিনিসগুলি আমরা দেখতে পাই ইন্ডিয়ান পেনিওয়ার্ড মানে থানকুনি পাতা। ওকে, ইন্ডিয়ান পেনিওয়ার্ড এটাকে সায়েন্টিফিক্যালি বলা হয় স্যান্টালা এশিয়াটিকা, অথবা ইংরেজিতে ইন্ডিয়ান পেনিওয়ার্ডের মধ্যে ইউ ক্যান সি দিস টাইপ অফ দ্য ইনফ্লোরেসেন্স। তাছাড়া ইউ ক্যান সি ইন দ্য করেন্টার ধনিয়ার মধ্যে দিস টাইপ অফ দ্য ইনফ্লোরেসেন্স ইজ ভিজিবল। And the last one will be the main axis flatten, and that I am going to teach you. Before that, let us discuss some more theoretical concept. So, as we have mentioned that now to start with the flower, first we will study about the inflorescence. Inflorescence definition law, the arrangement and distribution of flowers onto that of the peduncle of a stem is called as inflorescence. এবং একটা গাছের মেইন স্টেম থেকে যে ব্রাঞ্চেস বেরোয় তার অথবা না বেরোয় তার ওপরে যে এক্সিসগুলো ডেভেলপ করে, ওকে, অন উইচ দ্য ফ্লাওয়ার্স আর বর্ন, দ্যাট এক্সিস ইজ কল্ড এজ দ্য পেডাঙ্কল অর রাচিস। অ্যান্ড সেই এক্সিসের উপরে ফ্লাওয়ারগুলি যদি কোনো স্টক দিয়ে অ্যাটাচ থাকে, then this stalk of the flowers are called as the pedicel, and therefore the flowers are called as the pedicellate flower. But if the flowers are growing directly onto the peduncle but without any stalk, then it will be called to be as the ex-pedicellate or the sessile flower. এবং এই ইনফ্লোরেসেন্সকে আমরা দুই না অ্যাকচুয়ালি তিন ভাগে ভাগ করতে পারি। ওয়ান ইজ a racemose, one is a cymose, and in addition to that there are some of the inflorescence where the racemose and cymose are mixed together. They are called as the special type of inflorescence. তাইলে inflorescence তিন রকমের, racemose inflorescence, cymose inflorescence, and the special type of inflorescence. Coming down to the racemose inflorescence. Racemose inflorescence is that type of the inflorescence where the growing point never gets stopped. The growing point of the main axis never gets stopped by the production of a flower. Rather, it continuously goes on elongating by giving rise to the lateral flowers in the acropetal succession. যেখানে acropetal succession শব্দের অর্থ lower flowers will be the older and upper flowers will be the younger. এবং এই racemose inflorescence-কে আমরা চারটা ডিফারেন্ট টাইপে ভাগ করতে পারি। These are main axis elongated, main axis shortened, main axis suppressed, and main axis flattened. প্রথম main axis elongated এর কথা যদি বলি, here the main axis will be elongated and it will give rise to the lateral flowers in the acropetal succession, এবং এটার আন্ডারে চার রকমের ইনফ্লোরেসেন্স আছে, রেসিম, স্পাইক, ক্যাটকিন অ্যান্ড দ্য স্প্যাডিক্স। প্রথম দুইটাই রেসিম হলো হিয়ার দ্য মেইন অ্যাক্সিস ইজ elongated and bearing the lateral stalked flowers in the acropetal succession, but main axis do not produces any branches, যেমন রেডিশ। কিন্তু যদি সেম রেসিমের মধ্যে একই রকম, বাট ইফ দ্য মেইন অ্যাক্সিস প্রডিউসেস সাম অফ দ্য ব্রাঞ্চেস and these branches bears the stalk flower, then it will be called to be as the panicle. For example, in gold mohor. Now you can see this is the raceme
and this is called to be as the panicle, as you have just now seen, without any branches onto the main axis, but it is having with the branches onto the peduncle on which the stalk flowers are born. Okay, now we are coming down to the spike. Eta holo spike. Here the main axis is elongated and bearing the lateral flowers in the acropetal. Pasher flower guli acropetal succession. Lower will be the older, upper will be the younger. Kintu flowers are sessile as well as bisexual. Stalkless flower bisexual. যেমন bottle brush অথবা amaranth. Catkin, এখানে picture নেই catkin-এর. Catkin is just like the spike. The difference is that spike bears the unisexual flower, but bisexual flower, but catkin bears the sessile unisexual flower. এবার আসছি আমরা স্প্যাডিক্সের মধ্যে। তোমাদেরকে এইভাবে আমি ডায়াগ্রামে দেখিয়েছি। হিয়ার দ্য সেসাইল স্টকলেস ফ্লাওয়ার্স আর বর্ন অনটু দ্য থিক অ্যান্ড ফ্ল্যাশি এক্সেস and remains enclosed by the thin skin. These are called as a bract. Okay, and these bract are especially called as the spathe, S-P-A-T-H-E. যেমন বেনানা, কলা গাছের থোর, কলার মোচার তোমার উপরের এক একটা ঢাকনা বা ঘুমটা তুললে পরেই তুমি দেখতে পাবে তার ভিতরে ফ্লাওয়ার্সগুলি আছে, অথবা কোলোকেশিয়া মানে কচুর ফুল। এবার আসছি আমরা মেইন এক্সিস শর্টেন, যেখানে মেইন এক্সিসটা লম্বা হয় না, rather give rise to the lateral flowers. এটা আবার দুই রকমের, one is the corym and one is the raceme. Corym-এর মধ্যে পাবে main axis is not branched but bearing the lateral flowers in the acropetal succession, where the lower flowers has the longer pedicel, upper flowers has the shorter pedicel, so that almost all the flowers are coming into the same line, যেমন Candytuft amara. এবার আসছি আমরা আরেকটা প্যাটার্ন which is a combination of the corym as well as raceme, corymbose raceme. যেমন in place of the mustard, lower flowers গুলো রেসিমের মতো, upper flowers গুলো corymbeর মতো. So upper flowers may be in the same line, but the lower flowers are not onto the same line with the upper flower, but having with the characteristic feature of the raceme. So it is called as the corymbose raceme. And the third one, that is called as the rachis suppressed. ওকে, যেখানে মেইন এক্সিসটা সাপ্রেস হয়ে যায় বাট নট ফ্ল্যাট, এবং এটা একই রকমের আম্বেল, ইট লুকস লাইক দ্যাট আমব্রেলা, আমার মনে হয় তাই বোধহয় নাম, যেখানে পেডিসিলাইড ফ্লাওয়ার্স আর গ্রোয়িং ইন এ ক্লাস্টার ফ্রম দ্যাট অফ এ সিঙ্গল পয়েন্ট ইন দ্য সেন্ট্রিপেটাল ফ্যাশন, বিকজ দ্য পেডাঙ্কল ইজ গ্রেটলি রিডিউসড, যেমন ইন্ডিয়ান প্যানিওয়ার্ড, করেন্ডার এক্সেট্রা। ওকে, করেন্ডার মানে ধনিয়া, ইন্ডিয়ান প্যানিওয়ার্ড হলো থানকুনি পাতা। Okay, and the next we are going to study about the rachis flattened. Okay, so now we are into the fourth and last type of the racemose inflorescence, which is called as the head or capitulum inflorescence. First of all, you should know it is known to be as the most modern type of the inflorescence. Head or capitulum inflorescence is known to be as the most modern type of the inflorescence. এবং এখানে the main axis is flattened, flat, চ্যাপ্টা. This is the main axis. Is it there? You can see this is the main axis, okay, which is flat, and onto the main axis তোমরা যেমন সানফ্লাওয়ার দেখেছো, সূর্যমুখী, দেন মেরিগোল্ড, they are not actually flowers. Sunflower is not a flower. Sunflower কে যে ফুল বলে সে নিচে একটা FOOL ফুল, সানফ্লাওয়ার একটা ইনফ্লোরেসেন্স, মেরিগোল্ড, সানফ্লাওয়ার, these are called to be the inflorescence, where the main axis is elongated and the two types of florets, কি বললাম, ফ্লোরেটস, এতক্ষণ বলছিলাম ফ্লাওয়ার, এখন বলছি ফ্লোরেটস। তার মানে কি, ফ্লোরেট শব্দের অর্থ হলো মাইক্রোস্কোপিক সেসাইল ফ্লাওয়ার, স্টকলেস এবং খুব ছোট ফ্লাওয়ার হলে পরে তখন তাকে ফ্লোরেট বলা হয়। মাইক্রোস্কোপিক সেসাইল ফ্লাওয়ার্স আর কল্ড এজ দ্য ফ্লোরেটস। ওকে, এখানে দুই রকমের ফ্লোরেট পাওয়া যায়। ভিতরের দিকের ফ্লোরেট যেগুলো, দিস আর দ্য বাইসেক্সুয়াল, মানে মেল ফিমেল দুইটাই রিপ্রোডাক্টিভ অর্গান আছে, অ্যান্ড দে আর টিউবের মতো, দিস আর কল্ড এজ দ্য ডিস্ক ফ্লোরেট। এবং যখন তোমরা ফ্লাওয়ার করবে তখন শিখবে এটা হলো টিউবুলার করার এক্সাম্পল। ভিতরের দিকে যে ছোট ছোট টিউবের মতো সেগুলিকে বলা হয় ডিস্ক ফ্লোরেটস, and which are tube like in appearance, and
দে আর বাইসেক্সুয়াল ফ্লাওয়ার। কিন্তু বাইরের দিকের যে ফ্লোরেট এরা কিন্তু এক একটা নিজে ফ্লাওয়ার, ওকে, এরা কিন্তু এক একটা নিজে ফ্লাওয়ার, এগুলো কিন্তু এক একটা নিজে ফ্লাওয়ার, যদিও ফ্লোরেট বলছি আমরা, where all the parts মানে বিশেষ করে the petals has got clubbed together, ওকে, তোমরা ধীরে ধীরে পাবে ইট ইজ এ এক্সাম্পল অফ গ্যামোপেটালাস করলা, যেখানে সমস্ত পেটেলগুলো একসঙ্গে ইউনাইটেড হয়ে থাকে। আজকে যেমন আমরা জবা ফুল, গোলাপ ফুলে দেখি সমস্ত পেটেলসগুলো আলাদা আলাদা, ইট ইজ কল্ড দ্য পলিপেটালাস করলা, কিন্তু এখানে এগুলো জয়েন্টেড হয়ে হয়ে এক একটা স্ট্রাকচার হয়েছে। সো বাইরের দিকের যে পার্টিকুলার তুমি স্ট্রাকচার দেখছো সেটাকে বলা হয় রে ফ্লোরেট, ওকে, জিহ্বার মতো, ইট ইজ দ্য এক্সাম্পল অফ লিগুলেট করলা, জিহ্বার করে বেরিয়ে আসে, সো ইট ইজ দ্য এক্সাম্পল অফ রে ফ্লোরেট, সো ইট ইজ লিগুলেট করলা। আর এগুলো ছোট ছোট টিউবের মতো, ইট ইজ এক্সাম্পল অফ টিউবুলার করলা, where all the petals are united together forming a single florets over there. So তোমাকে পরীক্ষায় প্রশ্ন করতে পারে নেম দ্য মোস্ট মডার্ন টাইপ অফ ইনফ্লোরেসেন্স, আনসার হেড অর ক্যাপিচুলাম ইনফ্লোরেসেন্স, or the question can be like that, name the type of inflorescence where the two different type of the florets are found, disc florets and ray florets. Disc florets, okay, are that situated towards the center, but ray florets are situated towards the periphery. So we are into the last type of the racemose inflorescence, that is where the main axis or the peduncle or the rachis is flat. It is not short, it is not elongated, it is not suppressed, rather it is flat. That is called as the head or capitulum inflorescence. As I have explained you, it is the most modern type of the inflorescence where on the flat axis the two type of the florets are present. Florets মানে কি? The মাইক্রোস্কোপিক সেসাইল ফ্লাওয়ার, যখন একটা ফ্লাওয়ার সমস্ত পার্টগুলিকে একসঙ্গে অ্যাটাচ করে ছোট্ট মাইক্রোস্কোপিক অ্যান্ড স্টকলেস হয় তখন তাকে ফ্লোরেটস বলা হয়। সো ইন হেড অর ক্যাপিচুলাম ইনফ্লোরেসেন্স দ্য মেইন রাচিস ইউজ টু বিকাম ফ্ল্যাটেন্ড, ওকে, টু ফর্ম এ কনভেক্স মানে এরকম লুচির মতো ফুলানো রিসেপ্টেকল, যাতে নিউমারাস নাম্বারস অফ দ্য সেসাইল মাইক্রোস্কোপিক ফ্লাওয়ার্স অর দ্য ফ্লোরেটস আর অরিজিনেটিং। বাইরের দিকে যেগুলো থাকে সেগুলোকে বলা হয় রে ফ্লোরেটস, একটু বড় বড় দেখতে, বাট দে আর ফিমেল ফ্লাওয়ার, দে আর ইউনিসেক্সুয়াল ফ্লাওয়ার, ফিমেল অথবা নিউটার ফ্লাওয়ার মানে যার মেল বা ফিমেল রিপ্রোডাক্টিভ অর্গ্যান নাই, অথবা সে ফিমেল ফ্লাওয়ার বাট মেল অর্গ্যান থাকে না, ওকে, এবং জিহ্বার মতো লম্বা দেখে আমরা তাকে লিগুলেট করলার এক্সাম্পলে ফেলি, অ্যান্ড দে আর অ্যাকচুয়ালি কল টু বি এজ দ্য রে ফ্লোরেটস। বাট ভিতর দিকের যে ছোট্ট ছোট মাইক্রোস্কোপিক ব্রাউন কালার তোমরা ডটের মধ্যে দেখতে পাওয়া, আসলে একটু ছোট্ট ছোট টিউবের মতো, দি সেন্ট্রাল ফ্লোরেটস আর কল টু বি এজ দ্য ডিস্ক ফ্লোরেটস। এরা টিউবের মতো দেখে এই ধরনের করলাকে টিউবুলার করলা বলা হয়, অ্যান্ড দে বিয়ার বোথ দ্য মেল অ্যান্ড ফিমেল রিপ্রোডাক্টিভ অর্গ্যান, সো they are bisexual in nature, and many of the plant used to bear this type of the inflorescence, এটাকে বলা হয় head or capitulum inflorescence, example যেমন ডালিয়া, কসমস, মেরিগোল্ড, ওকে, দেন সানফ্লাওয়ার এক্সেট্রা। এখন আমি একটা কথা বলি, ইট ইজ এ ভেরি ভেরি ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চন ইন দ্য এন্ট্রান্স। এই যে সানফ্লাওয়ারের মতো যে ইনফ্লোরেসেন্সটা, সানফ্লাওয়ার কিন্তু ফ্লাওয়ার না, ইট ইজ এন ইনফ্লোরেসেন্স, এটা বিশেষ করে স্পেশালি ইন দ্য ডাইকটিলেডোনাস প্ল্যান্টের আন্ডারে অনেক ফ্যামিলি আছে, তার মধ্যে একটা ফ্যামিলিকে বলা হয় অ্যাস্টারেসি ফ্যামিলি। একটা ফ্যামিলি ডাইকটিলেডোনাস প্ল্যান্টের একটা ফ্যামিলি যার আন্ডারে অনেক এক্সাম্পল আছে, ওকে, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য অ্যাস্টারেসি ফ্যামিলি, অ্যান্ড দিস অ্যাস্টারেসি ফ্যামিলিকে মানে এই ইনফ্লোরেসেন্স দেখেই চিনা যায়, মানে অ্যাস্টারেসি ফ্যামিলির ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার ইজ দিস ইনফ্লোরেসেন্স। তার জন্য এন্ট্রান্সে একটা প্রশ্ন করেছিল, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ফ্যামিলি ক্যান বি ডিলিমিটেড বাই লুকিং ইনটু ইটস ইনফ্লোরেসেন্স। নিচে দেওয়া ফ্যামিলিগুলির মধ্যে কোন ফ্যামিলিটাকে তার ইনফ্লোরেসেন্স দেখেই চিনতে পারা যায়? দ্যাট ইজ দ্য অ্যাস্টারেসি ফ্যামিলি, ওকে, বিকজ they are characteristically bearing the head or capitulum inflorescence. Next we are coming to the cymose inflorescence.